Nga wayise ennaku 9 nga Uganda efunye obwetwaze, eggwanga eppya lyafuuka mukwano gw'eggwanga lya China. Omukwano guno ogw'amawanga gombi gweyongedde amaanyi era gubaza ebibala bingi. Leero enkolagana eri ku mutindo ogusinga okubeera omulungi mu byafaayo. Mu Uganda, enkolagana wakati waayo n'eggwanga lya China etumbudde embeera z'abantu wamu n'okunyweza obuwangwa bwaffe. Mu mboozi eno tukuleetedde ebikulu ebituukiddwako mu nkolagana okuva mu by'obulamu, eby'enjigiriza, eby'amasannyalaze, amafuta ne gaasi wamu n'okutumbula eby'amakolero. Twegatteko mu lugendo luno olw'enkulaakulana. In 2019, China-Uganda relationship was elevated to comprehensive, cooperative relationship with the strategic guidance by the leaders of the two countries. Our relationship have enjoyed good momentum, and as a matter of fact, it has reached the best time in history. Ekitongole ki China National Offshore Oil Cooperation Sinocom bufunze kikolagana ne kampuni za Africa eziwerako bwe bakola omulimu gwe gumu okulaba nga Uganda etuukiriza ekirooto kyayo. Ekitongole kino era kirondoola enteekateeka z'okuzimba omudumu gw'amafuta okuva mu bifo ewagenda okusimwa amafuta mu Uganda okutuukira ddala ku mwalo gw'ettanga mu ggwanga erya Tanzania. What we see behind us is a drilling rig, and it is what we're using in our development phase to drill wells, which is where we will be producing our oil from. And it is capable of drilling up to 8,000 meters into the subsurface, which is where our oil resources, our petroleum resources are found. Waliwo ebyuma ebirala bina ebikozesebwa mu kwawula amafuta n'amazzi ebyasimbibwa ku luzzi luno ze waliise pads. All the well pads are quite progressed. They are completed, and we have had the rig at well pad 2 where it started from. After spudding, drilled the wells, it went to well pad 3, and right now it is at well pad 1, and well pad 4 is under preparations. The civil works are going on to prepare it also to receive the rig. CPF kyekifa amazzi agaggiddwa mu pads zonna ennya ez'amafuta we gagenda okuŋŋanyizibwa. Kingfisher will be processed. It's about 40,000 barrels per day. Now what happens is that when crude oil is produced from the ground, it comes with certain impurities. All the production from all the fields will be gathered and taken through the central processing facility. Projekiti y'okusima amafuta esuubirwa okwongera okutondawo emirimu eri bannayuganda ebitundu 63 ku buli 100 okuva ku kakadde kamu mu emitwalo 60 mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2017-2018. Uganda has given a safe haven, an attractive investment climate for Chinese-based companies, and we continue to support many more to set up. So we've really enjoyed our partnership with the private sector out of China, but also with the government of the People's Republic of China. And as a ministry, we are delighted to continue this partnership into the future as we work on our different projects. Oluguudo lwa Entebbe Express luguudo lwa mulembe nnyo olukyusizza eby'entambula wakati w'ekibuga ekikulu Kampala n'omulyango gw'ensi yonna ogw'Entebbe. Oluguudo luno olukekkereza obudde mu by'entambula lunywezezza enkolagana y'ebitundu era kabonero akalaga enkulakulana ya Uganda ku mutendera gw'ensi yonna. Uganda ekyagenda maaso n'okutambulira wamu n'eggwanga lya China mu by'ensimbi era byonna bituukiddwako mu nkolagana y'amawanga gombi n'okufuna ebyo Uganda byetaaga. China is one of the developed countries to which we can also relate and be able to copy and pick the best practices. Some other countries bring about conditionalities on their support. China companies do, and China government does not have those conditionalities. That's why they have been very active in participating in our infrastructure development. Chinese companies have actively participated in the Belt Road Initiative in Uganda, and they have been very much involved in some landmark projects.
the Kampala-Entebbe Express Highway. We used to see these roads on TV, magazines, but I eventually saw this road put in Uganda, constructed in Uganda, and I became very happy that I was one of the participants in the construction. Kati Uganda eri ku kkubo ettuufu ery'okusitula ebyenfuna byayo. Sigala naffe nga tukutwala ku kisaawe ky'ennyonyi ekyokubiri mu buvanjuba bwa Afrika ate ekyomusanvu ku lukalu lwa Afrika. Mwaniriziddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ekigulumivu fuuti 3782. The upgrade and expansion of Entebbe International Airport Phase 1 was initiated with the support of a concessional loan to a tune of $200 million. Also, Uganda, for us, we are looking at ourselves as a country which is going to be highly productive, and that we're already there because we are exporting a lot of stuff, especially agricultural products. And we look at China as a big market. Omutendera ogusooka gulimu okuddaabiriza oluguudo olukulu oluyitibwa 17B35 n'enguudo za takisi ezikwatagana nazo. Okuddaabiriza oluguudo lw'ennyonyi oluyitibwa 12/3 n'enguudo za takisi bwe zikwatagana. Pulaani eno ekomekkereza okuzimba ekizimbe ekipya eky'emigugu n'emitendera gyakyo egy'ennyonyi. Sino-Hydro nkolagana y'amaanyi nnyo ya gavumenti ya China mu by'amasannyalaze g'amazzi n'okuzimba ebadde yenyigira mu pulojekiti eziwerako ez'ebizimbe. Sino-Hydro is international construction companies, and his main job is for the 100 power project. At one point, this project was employing over 10,000 local staff. Service providers, those who give us the food, those who provide the security. Amazzi we gabeera gasumuluddwa okuva mu tterekero gatambula butereevu okuyingira mu byuma ebigakuba okufuna amasannyalaze ebiyitibwa turbines, ng'era buli turbine yeetaaga obungi bw'amazzi obuweza liita 18,200 buli katikitiki okusobola okwetooloola n'okufulumya amasannyalaze agaweza megawatts eziwerera ddala 100. We're already selling power to Kenya, Tanzania, Rwanda, and we are working on transmission lines South Sudan, but also to the DRC Congo. We are also offsetting enormous carbon emissions, not only in Uganda, but also in our neighboring countries. Ng'omugga Nile gukulukusa amazzi ogayisa mu njaze ku sipiidi eya waggulu, ebbibiro ly'amasannyalaze ly'ebyafaayo lyazimbibwa era nga lino liyitibwa Kaluma Hydro Power Dam. Kati nga tutunuulira ebiseera by'omu maaso waliwo kye tusuubira. Uganda Friendship Hospital is a hospital that was built and sponsored by the People's Republic of China and handed over to the government of the Republic of Uganda in 2012 as a gift of friendship. Teams has been in Uganda since the year 1983, and so far around 23 batches of doctors have been dispatched to Uganda. Every calendar year we receive a team of Chinese specialists. Frequently go to the local community to provide a free service to the local people. We offer specialized care in the areas of pediatrics that deals with children and adolescents. We offer specialized care for adults and adult medicine. We also have specialized care for women, obstetrics and gynecology. We also offer specialized surgical services. And of course we have also some other special units, like we have a dental, we have ophthalmology, which is for eyes. When we were there in China, they took us into different hospitals. Their hospitals are quite big. They are huge hospital, which has a bed capacity of maybe 1,000 or 500 or 700. We were able to learn a few, and
the few we learned, we are trying our best to incorporate it here, though with the technology it's kind of hard. The government of China has promised to give us a hand in that. But first and foremost, I think what we also need is to have land to expand the hospital. I appreciate them and pray that they will bring to pass their promise of expanding the hospital, renovating and re-equipping the hospital. Entindo ezizimbibwa olwaleero byonna bijja kuleetawo enjawulo mu mirembe egijja mu biseera eby'omu maaso, era olugendo luno lwa kugabana amaloboozi g'abantu, ebirooto byabwe n'obumalirivu nga bino bye bijja okuba ekipimo ekituufu eky'obuwanguzi. Twebaza enkolagana ya China ne Uganda.